to our program. Anji. We will see. Let me start with the video of you ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ actually, and then video ਕਾਫੀ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ, so I added another video. Let me share that. 1 second. These are short clips, but let's just start with them. Let me go. ਸੁਣੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ video nicely? Anji, suni si. Anji, okay, good. Let me just play another short video. I let that go a couple times just to get it, but this is a hopefully ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ video ਇਹ ਵਾਲੀ. So again, ਤੁਹਾਡਾ welcome. Before I didn't get a chance to speak to you, so I think ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ that has joined, they would like to know how did you get into music? You know, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ music ਸੀਗਾ? Well, first maybe you were born in US or India. ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਆ. I was born in California, in San Jose, Fremont area of California, the Bay Area. I've been raised here my whole life, going to school here, and ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ music ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਤੇ Indian classical. ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ music ਸੀਗਾ, or you were the first one? So originally ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਪਹਿਲਾਂ he never had the chance while growing up to learn kirtan, but ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ, and he always wanted to learn. So ਜਦੋਂ US ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ, I think around 1998 to 2000,
That's when he started learning kirtan as a working adult, right before I was born. He wanted to learn kirtan, so he started learning from Professor Ranjit Singh ji, Professor Dalbir ji, from Fremont, California. Then around 2004, or when I became older, around when I was around 5, 6 years old, he continued going to classes. Then he put me into Indian classical, kirtan. That's when I started to learn music. So I'm sure the violin was not the first thing you started with, right? हाँ जी, मैं पहला तबला सीखदा सी मेरे बाबा भाजी तो he used to come up ਮੇਰੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ every weekend ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਔਰ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰੀਮੌਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤਬਲਾ was ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ instrument that I learned, and then later on, not too much longer later, but that's when I got introduced to violin. The story is ਜਦੋਂ my dad's class finished ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ class ਦੀ, he saw Raginder Sadda Raginder Singh Mummy ਤੇ he saw him learning from Dr. Shishir Kanadar Chaudhary, that is the violin teacher. And then my dad, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ he asked her if my son can also learn from her. So, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, oh yeah, ਆ ਜਾਓ, and then let's see how he does. ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ class, I sat through it all, and she said, yeah, I can teach him. So ever since then, that is when I got introduced, violin ਨੂੰ ਤੇ ever since then ਮੈਂ practice ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ perform ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ it's a journey. So ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ when you started doing learning violin? ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ violin ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ And ਸੀ. now you are how much? I'm 18 now. 18. So 13 years, and that's all you have learned so far. Doesn't look like much, but that's all you've learned so far. Yes. No, that's good. That's great. I wish I knew a tenth of that. So to see, I kind of know the answer, but right now you all going to college? हाँ जी, मैं college ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, freshman at college. So you go to Berkeley. UC Berkeley, हाँ जी. UC Berkeley. So you have a major decided yet or not yet? हाँ जी, I've decided I'm electrical engineering and computer science. Wow, those major, that's pretty good. Chalo, good. So at Berkeley, do you have your violin with you? हाँ जी, मेरा violin ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ. Wherever my violin is, wherever I am, my violin is, right? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਸ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਆਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ violin ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ. ਮੈਂ ਇਸ weekend ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ I make sure to bring my violin. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਜਾਂਦਾ ਆ Berkeley ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ violin ਲਿਆਂਦਾ ਆ ਤੇ coursework ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ I think if ਮੈਂ even 30 ਮਿੰਟ or 15 ਮਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ practice, ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ. Even if it's like at 10 p.m. ਮੈਂ make sure ਕਰਦਾ ਆ ਮੈਂ at least ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ practice ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ wherever I am, my violinist ਤੇ ਮੇਰਾ companion ਆ, 13 ਸਾਲ ਲਈ ਮੈਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ now it's like it's a part of me, ਮੇਰਾ best friend ਆ, so to see, are you in dorm or ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ dorm ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ. ਹਾਂਜੀ. So how difficult it is to play violin in dorm at 10 p.m.? Difficult ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, because everybody around me is also up. ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਸ study ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ roommates ਵੀ ਉਹ music ਦੇ ਵਿੱਚ inclined ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ they don't mind it, they enjoy it. The people around me, even though the walls aren't very soundproof, but they all say that they enjoy it. So but I mean, I will not play at like 1 a.m. That's when everybody is sleeping, but ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, and it's not like very busy, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ finals ਕਰਦੇ ਹਾਂ, study ਕਰਦੇ ਹਾਂ, then maybe around I will not play that late because people have to sleep to study, but just regularly ਮੈਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, and everybody, they say it's very nice. So I mean, it's also motivating to me, to continue practicing. And Sure. So to see, so you learned tabla, right? Then you switched to violin. From violin, which the videos I've seen, they're mostly instrumental, right? There's no shabad kirtan nahi hunda, and I don't remember seeing Raginder ever do a shabad. I don't remember. But is that not part of violin? Like you can do sing. Jiਵੇਂ ਤਬਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤਬਲੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ usually ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ stage ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ. It's hard for the tabla guy to sing along the shabad.
Is it similar with violin that you are not able to sing along, or you just choose not to? No, मैं कर सकता ਹਾਂ. It's a very similar case for me because ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, right? And then ਮੈਂ you know, it's always good to sing ਸ਼ਬਦ. It's always, that is the whole point, right? ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ connect ਹੋਣ ਲਈ, right? ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ, I try to sing the ਸ਼ਬਦ. You know, ਜਦੋਂ if there's a mamma, like a mamma in the ਸ਼ਬਦ, Okay. I start playing ma instead. And imagine I have to play ni. So jado, you know, sometimes the letters of the you know, the akhar of the shabad, it messes me up. I don't know, it's something that plays with me. Jado, you know, mama andaya or rara andaya shabad which then I maybe sometimes play re or ma instead of, you know, the actual note that you have to play. So mere liye toraja, you know, it's like the choral, it's sometimes a little tricky for me, but for many people jado, you know, rabab bajande ya dilruba bajande and they have no issue with it. So it's certainly, it's not like I cannot do it or it's not possible, but mere liye thoda ja tricky ho janda. Te I mean, I definitely try to, you know, jado I was younger, I was always shy to sing a little bit, but when as I get older, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਬਸ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ I can just sing randomly ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ it's getting like less, I'm less and less shy, so ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਾ ਸਕਦਾ ਆ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ but before it was very tough, I can admit that. ਹਾਂਜੀ But to see, I've seen ਜਿਵੇਂ ਕਈ 33 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, I know we to get to the kids, they're ready, but ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, I've seen them ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ 33 ਸਾਲ ਵਾਲੇ, right? So they're looking at their saj while they're playing it, and they have to look at the frets. Do you have to look at the violin when you're playing, or you can just play without, right? I can just play without. I mean, plus violin the fingerboard and the badda nahi haga, right? But after you play also, it's because there are no frets on a violin. You have to know them, right? So I mean, initially, jada main pehla sikhda si, we put like tape on the finger, like where re is, where ga is, where ma is. But as you practice, of course, you gain that muscle memory. After enough time, you don't have to look. Well, I would say that academy के बड़े student आते हैं, they will start tabla and we lose them. But you're one of the good students that Papaji lost and it went towards violin and did something else related. So that's great. We welcome ਤੁਹਾਡੇ program में Papaji. ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ 2 ਮਿੰਟ. ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੁਖਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਸੋ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਮੇਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੈਡੀ ਨੇ ਸੁਮਨ ਕੌਰ ਤੇ ਰਵਨੂਰ ਕੌਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੈਲ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਅਹੈਡ ਐਂਡ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਸੁਮਨ ਕੌਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੀਨ ਤਾਲ ਦਾ ਖਾਨ ਤੇ 2 ਕਾਇਦੇ ਤੇ 1 ਠਕਤਾਰ ਬਣਾਉਣਾ Okay, go ahead. Please shuru karo. 75. ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ let me see
We're trying to fix the audio there. So as the program ho raha Baba Paji de kar hi ho raha in the basement. I'm sure he is down there trying to fix it. Okay, there we go. Another one. Paji ਤੁਸੀਂ अपना फोन दे सकते हो ना अपना फोन लगा सकते हो या आईपैड लगा सकते हो ना वास्ते इंस्टेड ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਫੋਨ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੈ
ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਭਾਜੀ? ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਈਪੈਡ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ। ਓਕੇ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਸੋ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਸਟਾਰਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੁਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਥੋੜਾ म्यूजिक और हाँ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ। बैटरी का ख्याल रखिए, बैटरी डाउन हो। ठीक है बच्चे, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ ਐਂਡ ਦੈਨ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਅਗੇਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸੁਮਨਕਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੀਨ ਤਾਲ ਦਾ 2 ਖਾਨਾ ਤੇ 2 ਕਾਇਦੇ ਤੇ 1 ਚੱਕਰਦਾਰ ਵਜਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਚ। ठीक है लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट।
जी का खालसा अच्छा वाहिगुरु जी की फतेह Suman Kaur Ravnoor Kaur very good and I'm saying that because what I'm seeing मैं देखा थी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ performance ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਥੋੜੇ ਜੇ tense ਸੀਗੇ and you were stressed about it I'm looking at your performance like I'm thinking if I can just do that that'd be great ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ मैं बाबा जी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ I used to be his old student ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿਓ and take my hand I would have taken both of your hands right now and given you my hands so you did a great job so ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ learn ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ performance ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ don't stress about it just play you're probably a very harsh critic of yourself but people looking at you don't look at it like that you know for us in this academy it's amazing to see your girls in this academy there's not many girls you're like 1 in million already because you decided to join the academy and then you know one in only few who can play tabla this good although I understand you know you know you messed up a little bit here and there but I think you did a great job a good job so Kamit ji tell the kids how they did Hanji, no, I mean, what you said is very true, Hanji. Just, you know, two girls, especially in an academy for tabla, it's very rare, especially seeing, you know, two girls playing tabla. That itself is an accomplishment you guys should be extremely proud of. Yeah, I mean, mera tabla skills compared to you guys that, you know, when I just started, it is something that, you know, it's going to be tough. I know that, you know, main part of tabla is you are the beat, right? You are creating the beat, but you also have to listen to what is around you, and that is a very difficult aspect that I still struggle with today. You know, listening around me is very important. You guys were able to listen to each other. You guys were able to play, and that is something that is, you know, also very something you should be proud of. I think what you guys are doing is great. It's, you know, two kuriyan te tabla bajandiyan te just keep practicing. Hopefully that, you know, we can see you up on a stage someday where you guys make yourselves known. You know, we need more, you know, for in general younger students to, you know, be there to do kirtan, and especially two girls, we need more of those also to do kirtan and make themselves more known so that you can inspire the next generations, the others, to also continue, you know, also to play tabla or do some tanti saj, right? So, you know, it was very nice. Thank you for the performance, and it was keep it up. That's all I can say. Hanji Baba ji ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਛੇ ਵਜਾਏ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਤਬਲਾ ਵਜਾਏਗਾ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇਗੀ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਵਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਬਲਾ ਵੀ ਵਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀਆਂ ਸੋ ਯੂ ਡਿਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਸੋ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲਾਈਕ देयर ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਂਡ ਲੈਟ them learn tabla your parents will just no you know so parents ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ you know they are something to be appreciated ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ out of the box ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਲਾ ਸਿਖਾਈਏ you know it's an instrument you know that musical instrument ਹੈਗਾ and just learning any instrument is good you know ਖਾਸ ਕਰ tabla which is known to be
ਮੇਲ ਵਰਸਸ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚੱਕਰ। ਸੋ ਇਟਸ ਗ੍ਰੇਟ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਅੱਜ। ਇਟਸ ਥੈਂਕਸ ਟੂ them। ਸੋ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਜਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਅਨਿਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਰਤ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਓ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ। So Virji, what I want to ask you, ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? Do you actually take classes or you are like just ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਿਆਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ say and you're done? ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ like ਹਲੇ ਵੀ like do you take go to classes? Do you take while in the classes or you're done from that ਨਹੀਂ perspective? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਰਗਿੰਦਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਨੂੰ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ ਨੂੰ। ਤੇ but whenever he's traveling or he doesn't live here anymore, ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਂਦਾ ਆ every ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਔਰ every ਹਫਤੇ। ਤੇ so ਮੈਂ definitely ਹਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ। I think classes are especially in person. The pandemic ਤੋਂ ਬਾਅਦ I think everything changed, so now everybody's realizing how good in-person classes were. So that's something I definitely miss, but ਮੈਂ ਹਜੇ classes ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਆ and I think it's something that is important as to learn. Yeah, that's the thing, right? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ skill ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, they're doing classes and then there's going to be time they're going to be busy in college and school, and then but they have to it's a skill they can just keep on it's lifelong ਹੈਗਾ। So that's great। ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚਾ looks like ਤਬਲਾ ਉਹਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵਜਾਣਾ ਆਲਮੋਸਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੈਡੀ ਹੋ you can unmute yourself, ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ and just tell us ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਕਾਇਦੇ ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾਲ ਕੀ ਟੁਕੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ।
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 3 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ I'm sure ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਭਾਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ right you're learning from him from 3 years but I'm sure you've been playing since a very young age right yeah keep it up to whatever you're doing a great job I'll ask Sukhamrat Veer ji to let you know ਹਾਂਜੀ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਤੇ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ I think ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਪਾਈ ਆ ਤੂੰ ਤਬਲਾ ਵਿੱਚ ਤੇ yeah I mean whatever ਤੂੰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ it shows that ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ at such a young age ਹਜੇ ਵੀ ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ you have done so much ਤੇ ਬਸ I'm just imagining ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ so I think you're on a great track ਤੇ ਬਸ practice ਰਿਆਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਤੇ if you practice how you're doing right now ਤੇ I think you'll be able to accomplish a lot in the next 2-3 years and you'll be at a very good level they plus practice just practice they of course listen to your ustad they everybody they what you're doing is very good I'm very it's very impressive they keep it up it's very nice ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਭਾਜੀ ਹਲੇ ਮਿਊਟ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਸਿਮਰ ਨੇ ਬਜਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਤਬਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੋਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਜਾਇਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਸਿਖਲਾਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤਾਲੀਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹੋ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਾਈਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਜਾਇਆ ਪਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟੋਟਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਉਹ ਦੁਗਣਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਜਾਇਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਗੁੱਡ ਜੌਬ Thank you, Virji. Thank you. Okay. So Virji, we're a little bit over time. So, it's time to almost wrap up. But before we go, I have a question. You are like similar age, like these kids can look up to you. And I'm sure ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ Berkeley ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, you undergraduate, and then there's other distractions besides work, you're not a computer ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸੋ ਲਿਆ. How do you fit ਰਿਆਜ਼ into your schedule? And what these kids are going towards that, right? hale se 13 saal da hoya high school shuru hona hai, he's going to get busy, but 9th is going to be fine, 10th 11th is going to be super hard. How does she think about riyaz? So riyaz menu is a must, if ek din main completely nahi kar sakda, I guess ek din lai I can spare, but there's a saying mere daddy bhi mainu dasde hai, if one day you skip for riyaz you go 40 days back, right? Every day you skip a practice you go 40 days back. So I keep that in my mind, just the more days you skip you'll keep going back and that's all time you've wasted.
ਤੇ ਬਸ if you also think ਬਸ 30 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਔਰ ਬਸ 15 ਮਿੰਟ something right even though it's not much but even ਮੇਰੇ schedule ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ schedule ਵੀ ਬਹੁਤ busy ਆ ਹੁਣ 5 classes ਦੇ ਨਾਲ even also ਹੁਣ part time internship ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ I'm studying the ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ I'm able to always I've noticed throughout my high school to college which I'm always able to manage my time well. I think I'm able to manage it and I'm always able to find thora ja gap riyaz ਲਈ so ਮੇਰਾ I'm not much of a procrastinator ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ last moment ਨਹੀਂ wait ਕਰਦਾ so ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੇ I do it on time ਮੈਂ study ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ schedule ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ when I finish something and I've finished everything then I'm able to do ਰਿਆਜ਼ ਘੰਟੇ ਲਈ 40 ਮਿੰਟ ਲਈ 30 ਮਿੰਟ ਲਈ so ਮੈਂ I guess ਮੇਰੀ advice ਹੈ high school ਦੇ ਵਿੱਚ is going to be high school ਬੜੀ ਵਧੀਆ preparation ਹੁੰਦੀ ਹੈ college ਲਈ ਨੌਵੀਂ is not that intense ਹਜੇ ਪਰ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ those 3 years it'll give you an understanding of where you lie in the time management area how you organize your time how you do your work and that will be a good preparation college levy if you can do all your work on time do it well and also make time for riyaz that's a good indicator because then that you can manage your time even with hard courses and you can also spare some time for things that are important to you. Yeah, I think a lot of it is internal. अपने आप बंदे ਨੂੰ feeling आंदी कि you're missing something by not doing riyaz and ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ so great ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇਰਾ ਸੁਖਮਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਸੁਖਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰ ਵਿੱਚ 24 ਆਵਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਰਾਈਟ ਉਹ 'ਚ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਸੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਰ ਤਬਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ we are very busy we have no time at all right so that's ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰੇ ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤਬਲੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਜੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲੇ ਉਹ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੁਖਮਰਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸੰਗੀਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਖਮਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਦ ਤੱਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਗੇਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਂਦਾ। ਸੌਰੀ ਵੀ ਆਰ ਲੇਟ ਬਟ ਇਟ ਵਾਸ ਸੋ ਗੁੱਡ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ ਐਂਡ ਸੋ ਗੁੱਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਫਟਸ ਆਰ ਡਿਊ ਫਰਮ ਦ ਅਕੈਡਮੀ, ਵਿਲ ਗੈਟ them the gifts। ਤੇ ਜੀ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। until next time we'll meet again in a month with another bunch of kids and a new guest। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।